Respected teachers and my dear students, अस्सलाम वालेकुम। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। Today my topic is Quaid-e-Azam views about education. So I start my speech with the sayings of Quaid-e-Azam rahmatullah alayh. He said, without education it is complete darkness, and with education it is light. Another place, he said, education is a matter of life and death to our nation. The world is moving so fast that if you don't educate yourselves, you will be not completely left behind, but will be finished up. He advised to students, develop a sound sense of discipline, character, initiative and a solid academic background. You must devote yourself wholeheartedly to your studies, for that is your first obligation to yourselves, your parents and to the state. You must learn to obey, for only then you can learn to command. अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये काकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सबक फेर पर अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का, सबक फेर पर अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। थैंक यू।